Okay, good morning, one and all. So we have started our second unit, that is industrial policy. Hope everyone have understood what is industrial policy. Okay, in the previous Saturday's class, we have studied what is industrial policy, how it came into existence, how it came into existence, industrial policy, and some important topics we have studied about industrial policy. Okay, I think everyone know means say we can say means industrial policy, it is one kind of policy. Okay, this policy, who will make this policy will make by the government. Okay, industrial policy, we can say it is one kind of policy which is framed, or we can say regulated. By whom? It is regulated by government, which aims at a systematic aim and for the development of industries in the country. Means we can say they refer a policy which is regulated, which should be followed by the every industries, means to follow some various rules and regulations to overcome the problems. If there is no standard rules and regulations, means where the industry will not grow according to the standard. For that purpose, government have been came into various industrial policy, various rules regulations have been framed, or various rules they have been established to the various industries. Okay, it is a statement also, we can say, or we can say guidelines also. It is one kind of statement to ಅನ್ಬೋದು, or we can say guidelines. Guidelines ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? Suppose ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, see, if you want to start any new industries, first of all we should take a permissions ಅಂದ್ರೆ license compulsory ಬೇಕು. If there is no license, means we cannot run the business. Same ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎರಡು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಬರಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲ್, in the past, in the before independence, okay, there was no such industrial policies. ಹೇಳಿದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಟೆಂಪರರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ವೆನ್ ಎವರ್ ನೀಡ್ ಐತಿ ಅವಾಗ ಸಮ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರೀ ರೈಲ್ವೆ ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ನೀಡ್ ಐತಿ, ಯಾವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ಯಾವಾಗ ನೀಡ್ ಐತಿ, ಯಾವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಮ್ ಟೆಂಪರರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ ದ 6th April 1948 ಒಳಗೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಏನನ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ನು ಅನ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನು ಅನ್ಬೋದು, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, so this was a simple meaning of industrial policy which we have studied. Okay, ಹೇಳಿದೆ. ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತಿ, ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾವೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅದಾವ, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆದಂದ್ರೆ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೂ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಗ್ರೋ ಆಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಫಾರಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ನು ಏನಾಗ್ತವೆ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, see example. Before that, everyone know about Tata Nano car. Okay, Tata Nano car ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರತನ್ ಟಾಟಾ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್ ಆಫ್ 1,00,000 rupees. ಉಳ್ಕಿದ ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಟೊಯೋಟಾ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಲಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್ ಆಫ್ 1,00,000 rupees. ಹೌ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ದ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವೇನು ಮಾಡಿದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತೋರಿಸ್ದ, ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1,00,000 rupees ಕಾರ್. ಉಳ್ಕಿದ ಅವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಸಿ ಹಿ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಫ್ ಕಾರ್ 1,00,000 rupees, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ. ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಅವ್ನ ಮೋಟಿವ್ ಇದಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ವಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಕಾರ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದ ಹೋಪ್ ವಿ ನೋ ಇನ್ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್. ಇನ್ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು, 4 ಮಂದಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದ, ಇಫ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಎನಿ 1,00,000 ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಈಸಿಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದ, ರೈಡ್ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ. ಅವ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ one bike was moving. In bike there were 5 peoples were sitting. 5 peoples sit ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು, ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಸಪೋಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ, that if it possible means I can make 1,00,000 car. ಅದು ಏನದು 50% ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅದು, 50% ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ ಗುಜರಾತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ ಕಾರ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಯ್ತು, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿನಿ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ವೇರಿಯಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ಏನದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿನಿ ಕಾರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ನೇನು ಅವೇನು ಮಾಡಿದ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರು. ಅವ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನ್ಯೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅದ, ಹ್ಯುಂಡೈ ಅದ, ಟೊಯೋಟಾ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವನಿಗೆ laugh mado, why is making. After that those companies only have started making mini cars. I think everyone see the small cars they are manufacturing. Okay, this was some the knowledge we have told about the Tata Nano cars. If this happens means, if you make new industries means, if you give more promotions means, the industry will development. Other jote where we can get huge number of employment opportunities. See, before independence also, as I told, where there were no such positive response ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ about industrial policy, because our British government ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ನೀಡೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, next we have some major objectives of industrial policy. Major objectives, what are the objectives means, rapid industrial development, where we should give more importance of industrial development, as well as we should have some balanced proper industrial structure. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಸಮ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರ್, as well as ಅದರ ಜೊತೆ there should be a balance growth ಇರಬೇಕು, balance regional growth ಇರಬೇಕು. So this we will be study one by one. What is rapid industrial development? Okay, rapid industrial development means ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, industrial policy of the government of India. Means usually this policy will be frame ಮಾಡ್ಬೋದು, on blueprint ಅನ್ಬೋದು, one kind of regulations or guidelines ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏಮ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಎದಕ್ಕೆ ಇದು ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ,
to increase the speed of industries. ಜಾಸ್ತಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ private sector also, in terms of public sector also, in terms of government sector also, in terms of small scale industries also, in terms of cottage industries also. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, aim ಮಾಡ್ತಾರೆ that aim that our country's industrial development should be grow with the speed ಒಳಗೆ grow ಆಗಲಿ. If this happens means automatically the development will be grow, means rapid grow ಆಗಬಹುದು. where government should use various opportunities, where policy ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಂಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಬೋತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದ ಬೋತ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್, ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಂದ್ರೆ, if the government is taking tax under where the industry will be grow automatically. Okay, it ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, it seeks to create favorable investment ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ mobilize to various collect resources, investment modern public sector. It also seeks under entry, it gives opportunities, favorable opportunities ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಟು ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೀಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ development of country will be increase. Okay, this was about the first rapid industrial development. Okay, second we have balanced industrial structure, where the structure should be proper flow of manner ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿವಿಲಿವಿಂಗ್ ಲಾಪ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. lopside means asystematic. Prevailing lopside ಅಂದ್ರೆ means asystematic structure. ಓಕೆ, ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಫುಡ್, ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಡೆವಲಪ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗೇನಿತ್ತು, ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಅವಾಗೇನಿತ್ತು, ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದವು, ಲೈಕ್ 1948, 1956, 1991 ಒಳಗೆ ಪಾಲಿಸಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಟು ರಿಮೂವ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲು ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು. LPG ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ಸ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಸ್, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿತ್ತು, ಬರೀ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್. ಅವಾಗೇನಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಹೆವಿ ಮಷಿನರೀಸ್, ಅವಾಗೇನಿತ್ತು, ಸಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನಿತ್ತು, ಬರೀ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ ಏನಿತ್ತು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ನು
ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, thus by laying on heavy industries and capital goods sector, industrial seeks to break balance in the industrial structure. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್, ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ವೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ manufacture the consumer goods as well as. So this was the meaning of balanced industrial structure. Okay, next we have third one. Third one we have prevention of concentration of economic power. Economic power. ಇಲ್ಲೇನಂತ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಏನು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ activities ಇರಬೇಕು ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೀಕ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎಂಥ ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎರಡಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ದ private sector as well as. If this happen means the reducing of monopolistic tendency will be happen of economic power in the hands of few big industrial houses. Okay, means where there should be a proper rules and regulations should be there for both public sector as well as private sector. If this happen means this reduce the monopolistic tendencies and where we can create huge number of industries as well as. Okay, next we have next fourth we have balanced regional growth. See, balanced regional growth means here what happens, industrial policy aims to correct regional imbalances of industrial development. Okay, means ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ what are the imbalances ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, what are problems face ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ